Hi children, welcome to EDUHUNT classes where you can excel at academics. Here we'll discuss the worksheet bits from the chapter Law of Chemical Combinations. Okay, so we learned all the 4 combinations, yes, chemical combinations, namely law of conservation of mass, law of definite proportions, law of multiple proportions, and Gay-Lussac's law of combining volumes. So from all that we have the worksheet bits. We'll solve all one by one. Okay. Here is the first question for you from the mains model worksheet number 1. Okay. The first one is, which of the following pairs of substances illustrate the law of multiple proportions we have? Now tell me, I gave you some examples of multiple proportions. Yes, in that you can choose one. Option A, B or C or D. And reason why? Adi kuda aduguta cheppandi. Which one? Option A, yeah? Okay, good. Why? Because the carbon is common, one carbon here, but oxygens are varying. Ikkada 1, ikkada 2. And ratio ela untudi? Very good. 1:2 of the oxygens ratio. Simple ratio representation. Yes. Ikkada H2O, D2O వేరేగా ఉన్నాయి. ఇక్కడ కూడా NaCl, NaBr వేరేగా ఉన్నాయి. ఇక్కడ MgO, MgOH twice వేరేగా ఉన్నాయి. So it is a option A, right? Now question number 2. 1 gram of an oxide of A contained 0.5 grams of A, and also 4 grams of another oxide of A contained 1.6 gram of A. The data indicate the law of what? Okay, so the data given kada ikkada data prakaranga the data indicate the law of what they're asking. Ante law of reciprocal proportions, constant proportions, conservation of energy, multiple proportions. We'll see what's that. Okay, so starting china question lo, see here given em icharu, given mass of oxide is equals to 1 gram, right? Okay, now mass of an element A, edo undi A, given how much? 0.5 grams. Okay, from this statement children, I'm just writing this. Mass of given oxide emo 1 gram, mass of A emo 0.5. ఆక్సిజన్ అంటే ఏంటి? దాంట్లో ఏముందని అర్థం? సింపుల్గా ఆక్సిజనే కదా. సో జస్ట్ క్యాలిక్యులేట్ దాట్ ఆల్సో. మాస్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్ ఏమవుతుంది ఇప్పుడు? ఆక్సైడ్ 1.0 మైనస్ 0.5 ఎంత అవుతుంది? నథింగ్ బట్ 0.5 grams. ఓకే, ఇది ఫస్ట్ వన్. ఇప్పుడు సెకండ్ ఉంది కదా, వాట్ ఈస్ దిస్? కంటిన్యూషన్. 4 grams of another oxide of A contain 1.6 grams of A again. Okay, ikkada mass of oxide enta? Yes, 4 grams. Okay, now mass of A and random ఒక element A ఇచ్చారు అంతే. We don't know what is that and which oxide is also that. Okay, ఇక్కడ ఎంత ఇచ్చారు? 1.6 grams. Now what about the mass of oxygen children? Sorry, mass of oxygen is equals to 4 minus 1.6. ఎంత అవుతుంది? డెసిమల్ సబ్ట్రాక్షన్ తెలుసా మీకు? చెప్పండి. 4.0 minus 1.6 ఎంత? 2.4 వెరీ. సో 2.4 grams ఇలా వచ్చింది మనకి. ఓకే, now we have to just find out the ratio now. We'll see the ratio now. Okay, సో ఇది ఫస్ట్ రేషియో అంటే 0.5 ఆఫ్ ది ఆక్సిజన్ బై ది ఆక్సైడ్ ఎంత? 1.0. ఓకే, అండ్ వీ హ్యావ్ యువర్ మాస్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్ ఎంత? గివెన్ 2.4 బై మాస్ ఆఫ్ ఆక్సైడ్ ఎంత? 4. వెరీ గుడ్. సో రేషియో చేస్తే ఎంత వస్తుంది? విల్ హ్యావ్ యువర్ 0.5 and how much children? 1.5. Decimal calculations 2 తో చేస్తే? Yes. Okay, so if you just see this calculation, you'll just get the ratio in 2:3. అంటే ఆక్సిజన్స్ క్యాలిక్యులేషన్స్, ఆక్సిజన్ యొక్క రేషియోస్ ఎలా ఉన్న డిఫరెంట్ ఎలిమెంట్స్ అండ్ డిఫరెంట్ ఫార్ములాస్ ఉన్నాయి, బట్ ఆక్సిజన్స్ మనవి మారాయి కదా. సో ఆక్సిజన్ ఈస్ హ్యావింగ్ దేర్ డిఫరెంట్ వన్, here different one. So final ratio is 2:3.
By this we can say it is having oxygen సంబంధించిన ఏంటిది multiple proportions. Very good, option D. Okay, so first ratio of oxide is first oxide ratio, second oxide ratio. We have the ratio like this, that is 2:3 అంటే different oxygen atoms representation ఉన్నట్టున్నాయి, అందుకే it is having a multiple proportions, right? This is all about the sum. Okay, అంటే oxide అన్నారు కాబట్టి just include that. Okay, oxide, oxygen సంబంధించింది. Question number 3. Among the following pairs of compounds, the one that illustrate law of multiple proportions. మళ్ళీ multiple proportions ఏ చెప్పారు. Options A, NH3 and NCl3, B, H2S and SO2, C, CuO and Cu2O, D, CS2 and FeSO4. Very good, options ఎందుకు? Elements same but atoms are different, right? అంటే CuO ఇక్కడ Cu2O, ఇక్కడ ఒక atom of Cu, ఒక atom of oxygen, ఇక్కడ 2 atoms of C, 1 atom of oxygen. So atoms differentiate in given formula but elements are same, so we'll choose the C option. Multiple proportions kada, ratio same different అవుతుంది, right? Yes. Question number 4. The percentage of copper and oxygen in samples of CuO obtained by different methods were found to be the same. Okay, we have 2 percentages here. Percent of copper ఉందంట and also oxygen ఉందంట sample of CuO లో obtained అయింది, but it is by different methods and hence we found it is having the same అంట, అంటే ratio is same అంట. అప్పుడు ఏమంటుంది అది? law of definite proportions, అంటే ఎప్పుడు కూడా రేషియో పర్సెంట్ సేమ్ ఉంటే we just say it as a definite proportion. ఇంకో పేరు, we have different proportions here or no, we don't have. What will you choose? Very good, constant proportions, because other name of definite proportions into the constant proportions. Very good. Next we have question number 5. 2 samples of lead oxide were separated by the reduced to metallic lead by heating. Okay, we have 2 samples of lead oxide. What is lead oxide? Telsa meeku lead oxide formula. Lead oxide ante PbO. Okay na, అవి 2 samples ఉన్నాయంట, అవి సెపరేట్ అయిపోయాయి ఆ 2 samples, రెడ్యూస్ టు మెటాలిక్ లెడ్. మెటాలిక్ లెడ్ అంటే ఓన్లీ Pb by heating in a current of hydrogen. Okay, the weight of lead from one oxide was half the weight of the lead of obtained from the other oxide, that illustrates. Okay, చూడండి డిఫరెంట్ ఉన్నాయి ఆక్సైడ్స్ ఇక్కడ, మళ్ళీ చూడండి వన్ ఆక్సైడ్ అదర్ ఆక్సైడ్, ఏమవుతుంది ఇప్పుడు? law of multiple proportions again. Why? Oxide differentiations. Very good. Now question number 6. Chemical equation is balanced according to the law of. Okay, statement I'll tell you, hint istanu. ఏంటది? Matter can neither be created nor destroyed. అలాంటి కేసులు ఏం చేస్తారు? It is a conservation of mass. Very good. అంటే chemical equation is given directly without losing any matter, అంటే ఎలిమెంట్స్ కానీ దెన్ మాసెస్ కానీ లాస్ అవ్వకుండా ఇస్తుంది కదా, దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ law of conservation of mass. Very good. Question number 7. Different proportions of oxygen in the various oxides of nitrogen prove that. చెప్పండి, different proportions of oxygen అంట in the various oxides of nitrogen. Various oxides of nitrogen ఏంటిది? Multiple proportion. Very good. Okay, now 8th one. Carbon and oxygen combine to form 2 oxides, carbon monoxide and carbon dioxide respectively, in which the ratio of the weights of carbon and oxygen is respectively 1:12. Okay, 12:16 and 12:32. Okay, so what is the given? These figures illustrate the, we have 2 carbon and oxygen and ఈ రెండు combined to give 2 oxides separately. ఒకటేమో రేషియో 12:16, ఇంకోటేమో 12:32, అంటే కార్బన్ మోనాక్సైడ్, ఇక్కడ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ అంతే అర్థం. అదేంటిది? విచ్ ప్రపోర్షన్స్? మల్టిపుల్ ప్రపోర్షన్స్. వెరీ గుడ్. నెక్స్ట్ question number 9.
A sample of calcium carbonate CaCO3 has the following percentage composition. Okay, percentage also given. ఇది మనము డిస్కస్ చేసాం కదా టాపిక్లో కాన్సెప్ట్లో యా. సో హియర్ దే గేవ్ డైరెక్ట్లీ ద పర్సంటేజ్ చిల్డ్రన్. కాల్షియంకి అదే మెటాలిక్ ఎలిమెంట్ అని అన్నాను కదా, కాల్షియంకి 40%, కార్బన్కి 12%, ఆక్సిజన్కి 48% ఇచ్చేసారు. యా, ఇఫ్ ద లా ఆఫ్ కాన్స్టెంట్ ప్రపోర్షన్స్ ఇస్ ట్రూ, then the weight of calcium in 4 grams of sample calcium carbonate obtained from another source will be. Children, we have a formula, right? Percentage of weight of చెప్పాను కదా. So our condition we have here, percentage of calcium is 40 given already, 40%. ఇక్కడ ఏమన్నారు క్వశ్చన్లో 4 grams of the calcium carbonate obtained. ఓకే, సోర్స్ విల్ బీ. ఇప్పుడు చెప్పండి 4 grams మెన్షన్ చేశారంటే 4 into 40/100 ఏమవుతుంది? 2 2s 2 5s. నెక్స్ట్ 8/5. హౌ మచ్ ఇట్ విల్ బీ? 1.6. వెరీ గుడ్. 1.6 grams ఉందా? యా, వీ హ్యావ్ ఆప్షన్ సి. సో ఇండివిజువల్గా వీ హ్యావ్ 40% ఇన్ ద క్వశ్చన్, ఆల్రెడీ సాల్వ్ ద కాన్సెప్ట్, రైట్? బట్ ఇక్కడ దే ఆర్ గివింగ్ కదా 4 grams అని చెప్తున్నారు. 4 grams ఆఫ్ శాంపుల్ ఆఫ్ కాల్షియం కార్బోనేట్ విత్ గివెన్ సోర్స్ ఏంటిది? 4 into 40/100. యాక్చువల్గా ఏం చేస్తాం మనము ప్రీవియస్గా 40% అంటే ఏంటి? 40% అంటే పర్సెంట్ అంటే బై 100 కదా, ఇంటూ 4. ఎందుకు? 4 grams ఆఫ్ శాంపుల్ కాబట్టి. ఓకేనా? దట్స్ ద రీజన్ వీ గాట్ హియర్ ద రేషియో 8/5 and the solve is answer 1.6 grams, right? Option C. Now question number 10, which of the following is the best example of law of conservation of mass? Okay, first law గురించి చెప్తున్నారు, and which of the following ABCD లో ఏది బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్? ఓకే, we'll see one by one. 12 grams of carbon combines with 2 grams of oxygen to form 44 grams of CO2. నిజమేనా? ఎస్ కదా. CO2లో C+2O ఉంది కదా, ఒక్క కార్బన్కి ఎంత? హియర్ వీ హ్యావ్ కార్బన్ 12 plus 2 into oxygen 16. 12 plus 32, that is 44 grams. So this is satisfied, and we'll go with option B, that is when 12 grams of carbon is heated in a vacuum, there is no change in mass. మనకి అంటే ఎగ్జాంపుల్స్ ఏమి ఇవ్వలేదు కదా మనకి. యా, సో విల్ జస్ట్ కీప్ ఇట్ హోల్డ్. నెక్స్ట్ C. A sample of air increases in volume when heated at constant pressure and its mass remains unaltered. వాల్యూమ్ గురించి మాట్లాడారా అసలు? మాస్లో లేదు. సో నాట్ రిక్వైర్డ్. ఇక్కడ D. The weight of a piece of platinum is the same before and after heating in air. No, very good. So what is the right answer here? Option A, because 12 grams of carbon combines with 32 grams of oxygen to give 44 grams of carbon dioxide. అంటే ఇక్కడ మనం చెప్తున్న లా ఆఫ్ కన్జర్వేషన్ ఆఫ్ మాస్ ప్రకారంగా మ్యాటర్ ఇస్ నెదర్ క్రియేటెడ్ నార్ డిస్ట్రాయిడ్, కాబట్టి వీ కెన్ హ్యావ్ దట్ కంటిన్యూషన్ ఆఫ్ ద ఎగ్జాంపుల్ ఓన్లీ ద ఆప్షన్ A, రైట్? ఓకే, నెక్స్ట్ ఇస్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 11. The law of multiple proportions is illustrated by 2 compounds. Okay, again they are asking with the law of multiple proportions. ఇప్పుడు చెప్పండి, సోడియం క్లోరైడ్ అండ్ సోడియం బ్రోమైడ్. సోడియం క్లోరైడ్ NaCl, సోడియం బ్రోమైడ్ NaBr. అవుతుందా? అవదు, ఎందుకంటే డిఫరెంట్ ఎలిమెంట్స్ కదా. ఆర్డినరీ వాటర్ అండ్ హెవీ వాటర్ అవుతుందా? H2O ఆర్డినరీ వాటర్, హెవీ వాటర్ D2O. H2O D2 అవుతుందా? అవుతుంది, ఎందుకంటే డిఫరెంట్ ఎలిమెంట్స్ రిప్రజెంటేషన్స్. ఓకే, కాస్టిక్ సోడా, కాస్టిక్ పొటాష్ అవుతుందా? కాస్టిక్ సోడా ఎగ్జాంపుల్, నాట్ ఎగ్జాంపుల్, ఫార్ములా NaOH and this is KOH. Okay, so they both have the different representations again, so kaadu, right? Last we have sulfur dioxide ante SO2 and
సల్ఫర్ ట్రైఆక్సైడ్ SO3. ఇప్పుడు చెప్పండి, వాట్ కమ్స్ అండర్ లా ఆఫ్ మల్టిపుల్ ప్రపోర్షన్స్? ఆప్షన్ డి, వెరీ గుడ్, సల్ఫర్ డైఆక్సైడ్ అండ్ సల్ఫర్ ట్రైఆక్సైడ్. ఎందుకు? సేమ్ ఎలిమెంట్స్ ఉన్నప్పుడు, డిఫరెంట్ ఆక్సిజన్స్ ఉన్నప్పుడు విల్ జస్ట్ రైట్ ద రేషియోస్, రైట్? రేషియో ఎంత? 2:3. వెరీ గుడ్. దిస్ ఆల్ అబౌట్ ద 11th bit. Question number 11 is option D. Okay. Question number 12. 2 grams of hydrogen combines with 16 grams of oxygen to form water. Okay. So there is 2 grams of hydrogen, 2 grams undanta, combined with oxygen anta 16 grams of oxygen to give rise to form water. Okay, to form water. Okay. Ipudu, and with 6 grams of carbon to form methane. See, we have here the same hydrogen into the, again malli ikkada rastunanu, H2A 2 grams a, but ikkada combined with 6 grams of carbon, ante em form ayindi? Methane form ayindi. Methane formula CH4. Okay. And in carbon dioxide 12 grams of carbon are combined with 32 grams of oxygen. Okay. So కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఫార్మేషన్లో కార్బన్ ఆక్సిజన్ కదా కాంబినేషన్, అలాంటప్పుడు 12 grams ఆఫ్ కార్బన్ అంట, 32 grams ఆఫ్ ఆక్సిజన్ కంబైన్ విత్ ది కార్బన్ డైఆక్సైడ్ అంట. ఓకే, దిస్ ఫిగర్ రిలేటెడ్ ద లా ఆఫ్, ఇది అనేది చూసారు మీరు ఎక్కడైనా? ఇది మనం డిస్కస్ చేయాలి టాపిక్లో, ఎందుకంటే ఇట్స్ అవుట్ ఆఫ్ ద టాపిక్, బట్ యూ హ్యావ్ టు నో ఇది ఏంటంటే లా ఆఫ్ రెసిప్రోకల్ ప్రపోర్షన్స్. సి ఏంటిది? రెసిప్రోకల్ ప్రపోర్షన్స్ అంటే ఒక్కొక్కసారి ఒక్కొక్కలా అవుతుంది. ఇక్కడ చూడండి, హైడ్రోజన్ ఆక్సిజన్ డిఫరెంట్గా ఉంటుంది, ఇక్కడ హైడ్రోజన్ కార్బన్ మీథేన్ ఫార్మేషన్, ఇక్కడ కార్బన్ ఆక్సిజన్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఫార్మేషన్. సో ఇట్ ఇస్ హ్యావింగ్ ఇండివిజువాలిటీ, రైట్? సో వాటిని ఏమంటామండి? లా ఆఫ్ రెసిప్రోకల్ ప్రపోర్షన్స్, రైట్? ఓకే, రిమైనింగ్ యూ నో మల్టిపుల్ ప్రపోర్షన్స్ తెలుసు, కాన్స్టెంట్ తెలుసు, కన్జర్వేషన్ మాస్ తెలుసు, బట్ డిఫరెంట్ ఉంది కదా. ఓకే, లెర్న్ దట్. ఓకే, క్వశ్చన్ నెంబర్ 13. An element forms 2 oxides containing respectively 53.33 and 36.36% of oxygen. These figures illustrate the law of. We to solve this, children. ఇది మనం సాల్వ్ చేయకముందే జస్ట్ గివ్ యూ స్మాల్ ట్రిక్ హింట్. ఏంటంటే చూడండి, ఇక్కడ an element forms 2 oxides. Same element, it forming 2 oxides. For example, we have SO2, SO3, right? Unnaya cases? Yes. And also we have CO2. Unda example? Appudu మనం ఏం చేస్తాం మనము? We consider the oxides ratio, right? ఇక్కడ చూడండి, an element, same ఒకే ఎలిమెంట్ ఉంది, it forms 2 oxides containing respectively 53.33 and 36.36% of oxygen. Oxygen second మాట్లాడుకుంటున్నాం. These figures illustrate the law of. ఇదే law సంబంధించింది మల్టిపుల్ ప్రపోర్షన్స్. వెరీ గుడ్. యాక్చువల్లీ సాల్వ్ చేయాలి బిట్, బట్ నేను చెప్తుంది ఏంటంటే హింట్. వాట్ ఈస్ దాట్? ఒకే ఎలిమెంట్ డిఫరెంట్ ఆక్సిజన్స్తో కంబైన్ అయినప్పుడు హ్యావింగ్ ద డిఫరెంట్ రేషియోస్, రైట్? దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ మల్టిపుల్ ప్రపోర్షన్స్. సో జస్ట్ సీ ద calculate bit and follow that, because it is directly one mass కాదు, constant proportions కాదు, reciprocal proportions అసలు కాదు. సో multiple proportions, okay, because different oxides, right? Yes. So 14th one, after a chemical reaction the total mass of the reactants and products ఏమవుతాయి? రియాక్షన్ అంతా కంప్లీట్ అయిపోయాక టోటల్ మాస్ ఆఫ్ రియాక్టెంట్స్ అండ్ ప్రొడక్ట్స్ ఏమవుతాయని అడుగుతున్నారు. ఆప్షన్ ఏ ఈజ్ ఆల్వేస్ ఇంక్రీస్డ్, ఆప్షన్ బి ఈజ్ ఆల్వేస్ డిక్రీస్డ్, ఆప్షన్ సి ఈజ్ నాట్ చేంజ్డ్, ఆప్షన్ డి ఈజ్ ఆల్వేస్ లెస్ ఆర్ మోర్. ఫస్ట్ లా, లా ఆఫ్ కన్జర్వేషన్ ఆఫ్ మాస్ లా చెప్పాను కదా, ఏంటది? మ్యాటర్ క్యాన్ neither created nor destroyed, right? So ఆ కెమికల్ రియాక్షన్లో after the processing of the chemical reaction, chemically combining and giving a product of the compound, right? Elements combine to form a compound chemically. So అలాగా చేసినప్పుడు there is a fixed proportion by weight. Okay, all it happened. అక్కడ రియాక్షన్లో is any increasing of the reaction, decreasing of the products or increase of products reactants? ఏమైనా చేంజ్ అవుతాయా? ఏమైనా కొత్త క్రియేట్ అవుతాయా? మరి డిస్ట్రాయ్ అవుతాయా? లేదు. సో ఇంక్రీజ్ అవ్వు, డిక్రీజ్ అవ్వు,
ఏమి మారవు అసలు. వాట్ ఇస్ ఆప్షన్ నౌ? ఇట్ ఈస్ నాట్ చేంజ్ ఇన్ అ కెమికల్ రియాక్షన్. ఆప్షన్ సి ఇస్ రైట్. ఓకే, ఏంటిది? ఇట్ ఈస్ నాట్ changed. Very good. Question number 15 now. A sample of pure carbon dioxide, pure carbon dioxide, CO2 kada. Okay. Irrespective of its source, contains 27.27% of carbon, okay, and 72.73% of oxygen, okay. The data supports. Okay. Here we have the irrespective source కదా, అంటే కార్బన్ ఎలా ఫామ్ అయింది? విత్ ద కార్బన్ అండ్ ఆక్సిజన్ కంపారిటివ్లీ. అంటే ఈ పర్సంటేజ్ ప్రకారంగా చూసినట్లయితే కాంబినేషన్ ఆఫ్ కార్బన్ అండ్ ఆక్సిజన్ గివ్స్ రైస్ టు కార్బన్ డైఆక్సైడ్, రైట్? సో అలాంటి మనం ఏం చెప్తామంటే వీ కెన్ జస్ట్ సే ద పర్సంటేజ్ రేషియో ఇస్ ఆల్వేస్ కాన్స్టెంట్. అంటే ఏంటిది? ఆల్వేస్ కాన్స్టెంట్. అప్పుడు ఏమవుతుంది అది ఆన్సర్? లా ఆఫ్ కాన్స్టెంట్ కాంపోజిషన్ ఆర్ ప్రపోర్షన్ చెప్పచ్చు. బికాస్ ప్యూర్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ అనేది ఎలా కంటైన్ అయింది? 27.27% ఆఫ్ కార్బన్ అండ్ 72.73% ఆఫ్ ఆక్సిజన్. సో నథింగ్ బట్ గివింగ్ రైస్ టు కార్బన్ డైఆక్సైడ్. సో అలాంటి కేసులు జస్ట్ సే ఓన్లీ దీస్ టూ ఆర్ గివింగ్ రైస్ టు కార్బన్ డైఆక్సైడ్ కాన్స్టెంట్లీ విత్ ద గివెన్ మాస్ అండ్ ద వెయిట్ అండ్ రేషియో అండ్ ఆల్సో ద పర్టిక్యులర్ ఏంటిది? యా, ద పర్సంటేజ్. సో ఇట్ ఈస్ ఆల్వేస్ కాన్స్టెంట్ and hence the law of constant composition. So also we can say proportion is applied. Okay, now we have question number 16. The law of definite proportions is not applicable to nitrogen oxide because, okay, nitrogen oxide is given over here, children. Ante ఏంటి nitrogen oxide? చెప్పాలి. What is nitrogen oxide? I gave you no NO2, N2O చెప్పాను కదా. దాంట్లో what is nitrogen oxide? We have formulas I gave you know there. NO, nitrogen oxide అంటే నైట్రోజన్ ఆక్సిజన్ కాంబినేషన్స్ కదా. ఇప్పుడు NO అంటే NO is nitric oxide. Okay, next we have N2O అంటే nitrous oxide. Okay, and next we have NO2, nitrogen dioxide, and N2O3, dinitrogen trioxide, N2O4, dinitrogen tetroxide, N2O5, dinitrogen pentoxide. సో ఇవన్నీ నైట్రోజన్ ఆక్సిజన్స్ కాంబినేషన్స్ అనమాట. అంటే ఇట్ ఫార్మ్స్ నైట్రోజన్ ఆక్సైడ్స్ ఇవన్నీ. ఓకేనా? సో అలాంటి కేసులో దిర్ ఆస్కింగ్ అస్ ద లా ఆఫ్ డెఫినెట్ ప్రపోర్షన్స్ ఇస్ నాట్ అప్లికేబుల్ టు నైట్రోజన్ ఆక్సైడ్ బికాస్ ఎందుకు ఇస్ నాట్ అప్లికేబుల్ ఫర్ దిస్ నైట్రోజన్ ఆక్సైడ్? ఎందుకు? ఏంటిది? దేని గురించి మాట్లాడుతున్నారు? లా ఆఫ్ డెఫినెట్ ప్రపోర్షన్స్. విల్ సీ ఆల్ ద ఆప్షన్స్. ఓకే, ఫస్ట్ వన్, nitrogen atomic weight is not constant. What is nitrogen atomic weight, children? Constant kada enta? Very good, 14 grams. So option is not valid, matching avaledu. And nitrogen molecular weight is variable. Nitrogen molecular weight, nitrogen molecular weight enti? N2 అనుకోండి, ఎంత? 2 into 14 ఎంత? 28 grams. ఎప్పుడు 28 grams అయినా నైట్రోజన్ మాలిక్యులర్ వెయిట్ ఇంకేం మారిపోతుందా? మారదు కదా, బికాజ్ ఆల్వేస్ ఇట్ ఇస్ మాలిక్యులర్ అంటేనే N2 అంటే 2 into 14 అంటే 28 grams. సో దిస్ ఆప్షన్ ఆల్సో రాంగ్, eliminated. Okay, we'll go with option C now. Nitrogen equivalent weight is variable. ఎందుకంటే డిఫరెంట్ కాంబినేషన్స్లో ఉన్నప్పుడు నైట్రోజన్ ఆక్సిజన్స్ ఇట్ ఈస్ హ్యావింగ్ డిఫరెంట్ ఈక్వివాలెంట్ వెయిట్. అక్కడ మారిపోతుంది నైట్రోజన్ యొక్క ప్రాసెస్ ఆఫ్ ద కాంబినేషన్ కాంపౌండ్లో. ఓకే, దిస్ ఇస్ ద మెయిన్ గివెన్. అండ్ ఆక్సిజన్ అటామిక్ వెయిట్ ఈస్ వేరియబుల్. నో ఆక్సిజన్ అటామిక్ వెయిట్ ఎప్పుడు కూడా ఎంత అవుతుంది? ఆక్సిజన్ ఇస్ హ్యావింగ్ 16 grams అటామిక్ వెయిట్. సో ఆప్షన్ డి ఈజ్ ఆల్సో నాట్ వ్యాలిడ్. సో ఇట్ ఈస్ ఆప్షన్ సి. ఎందుకంటే ఈ డిఫరెంట్ కాంబినేషన్స్లో అంటే నైట్రోజన్ ఆక్సిజన్ కంబైన్ అవుతున్నాయి కాబట్టి నైట్రోజన్ విల్ హ్యావ్ ఈక్వాలెంట్ వెయిట్, డిఫరెంట్ వన్. వేరియబుల్ అంటే చేంజ్ అవుతుంది ఈక్వాలెంట్ వెయిట్. వాట్ అబౌట్ ద అటామిక్ వెయిట్? కాన్స్టెంట్. మాలిక్యులర్ వెయిట్ కాన్స్టెంట్. ఈక్వాలెంట్ వెయిట్ వేరీ. సో ఈఎన్ అంటే ఈక్వాలెంట్ వెయిట్ ఆఫ్ నైట్రోజన్ ఈస్ వేరింగ్, అంటే మారుతుంది అనమాట. ఓకే, వేరింగ్ అంటే చేంజ్ అవుతుంది.
బికాస్ ఆఫ్ ద నైట్రోజన్ ఆక్సిజన్స్ కాంబినేషన్స్ చాలా ఉన్నాయి కదా, నైట్రోజన్ ఆక్సిజన్ కంబైన్ అయ్యి చాలా ఆక్సిజన్స్ ఫామ్ అయ్యాయి కదా నైట్రోజన్ ఆక్సైడ్స్ అందుకని. ఓకే, నెక్స్ట్ వీ హ్యావ్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 17. Which one of the following pairs of compounds illustrates the law of multiple proportions? Multiple proportions again. Bits max ఇప్పుడు మల్టిపుల్ ప్రపోర్షన్స్ ఉన్నాయి చూడండి. ఓకే, రిపీటెడ్గా అడుగుతున్నారు కాబట్టి ఫోకస్ ఆన్ ద థర్డ్ లా ఆఫ్ మల్టిపుల్ proportions proposed by John Dalton. Very good. Okay, start the answer ABCD. A H2O and Na2O. No, కాదు. ఓకే, B MgO Na2O. కాదు. సి Na2O BaO. రాంగ్. ఎందుకు? బికాస్ మల్టిపుల్ ప్రపోర్షన్స్కి సేమ్ ఎలిమెంట్స్ ఉండాలి బట్ డిఫరెంట్ ఇన్ ఆటమ్స్ ఉండాలి కదా. ఇక్కడ SnCl2 SnCl4. Absolutely yes. So this is all about the worksheet bits 1 to 17. So hope you are aware of the topic. If not, go revise the topic once again. Okay, revise all the laws and check the examples which we discussed again and come and solve the examples and also with the bits. Okay, so meeku atomic weights istanu cheppanu kada. I'll just share that video soon. Atomic weights, particular atomic weights ante different ga unnavi elaga man represent cheyalani I'll just make it for a video for you. There you can note it down elements prakaranga atomic weights. Okay sir, children, so see you there. So hope you enjoyed this particular chapter, learn new things. Okay, try to solve the atomic weights and to learn by heart all that, and you can solve the particular given formula compound key. Okay na, so see you in the next chapter. Thank you.